إذا رح نكمل هلأ إجابة السؤال الرابع. حكينا إنه بالسؤال الرابع سألنا سؤال Why did Philippe frown when he saw which building interested the thief؟ ليش عبس فيليب لما شاف البيلدينج اللي كانت ماخذة كل اهتمام الثيف؟ Philippe, because Philippe is worried that the thief has bad reason for being interested in the bank. احنا حكينا اذا بتتذكروا برضو برجع بعيد مرة تانية انه that building الوايت building with columns والوايد steps والwooden doors وهاي القصص، حكينا لما عملنا description قلنا انه حاليا هو عبارة عن ايش؟ it's a bank okay. او perhaps انه thief is planning to steal from the bank، بخطط انه يسرق من البنك شيء معين. نيجي هلأ لنمبر 5، وبنمبر 5 سألك الكاتب أو السؤال الموجود بالكتاب هو كالآتي: Do you think the thief knew Philippe was watching him? Why not؟ برأيك هل الثيف كان مستشعر أو عارف إنه فيليب عم بيراقب فيه؟ watching حكينا مراقبة. هلا هون لما بدك تجاوبيني إذا يس تعطيني واي، وإذا نو تعطيني واي نوت، يعني ليش وليش لا. أوكي. بالنسبة لنمبر 5 in my point of view perhaps إنه the thief knew that Philippe was watching him. maybe he knew، ممكن إنه يكون عرف. he knew that Philippe was watching him so he left the square. okay, I put the two options why yes why not. yes maybe or perhaps إنه the thief knew that Philippe was watching him so he left the square، مشان هيك هو ترك السكوير اللي هو الميدان اللي كان فيه. or maybe he doesn't know، أو maybe هو أصلا ما عرف فيليب. okay because the story doesn't say anything about this، لأنه الستوري ما ذكرت، يعني الستوري doesn't mention or say anything that the thief recognized that Philippe was watching him or anything like this. So we have two options. It's up to you if you want to answer, but for me I would like to put the two options. بحب انه انا احط ال two options together. بيجي عنا هلا last question اللي هو question number 6، ورح نرجع question number 6 هون. why do you think، يعني ليش بتعتقد؟ لاحظي انه كل الاسئله أو أغلب last two questions هي why do you think، يعني هو بيعتمد على تفكيرك واعتقادك after reading the story. why do you think Philippe decided to follow the thief؟ ليش باعتقادك فيليب قرر؟ decided يعني قرر، decided قرر، to follow إنه يتبع أو يلحق بالعامية بنحكيها مين؟ الثيف اللي هو اللص. ليه برأيك عمل هذا الاشي؟ Let's move to the answer. خلينا نشوف الإجابة. Let's see the answer for number 6. Okay. Maybe because he wanted to tell the police where the thief went. يمكن لأنه حب يخبر الشرطة وين راح الثيف. Especially because he believed that the thief was going to rob the bank. يمكن لأنه كمان من جواته he believed، هو كان متأكد أو يؤمن إنه الثيف was going to rob the bank. إذن أنا عندي two options لنمبر 6 إنه why do you think Philippe decided to follow the thief؟ الأول maybe because he wanted to tell the police، يمكن لأنه أراد إخبار الشرطة البوليس where the thief went، وين راح الثيف أو أين ذهب. أو especially يعني هون خاصة because he believed، لأنه آمن أوكي أو يؤمن بإيش؟ that the thief اللي هو اللص was going to rob the bank، كان على وشك إنه هو إيش؟ يسطو على البنك أو يسرق منه. نيجي هلأ لنمبر 3. question number 3 طالب منا read these sentences from the story. So we have sentences from the story. underline، كلمة underline يعني ضع خط تحت all adjectives، كل الصفات. بدنا نحط خط تحت الصفات، احنا already حكينا عنهم لما شرحنا الستوري. طيب
خليني أقرأ لك السنتنسز في البداية، بعدين ببلش أحط لك خط تحت الادجectives وأفهمك إياها. It had 6 white columns at the front. Broad steps led up to the massive wooden doors, and a blue and gold flag was flying above the vast entrance. إذا باجي بحكي لك it had 6 white columns. 6 بتتذكروا وانتوا صغار يمكن أخذتوا إنه sometimes النمبرز والcolors بيجوا as adjective في حال كانوا بيوصفوا عنا إيش، بيوصفوا شيء معين اللي هو الاسم. فأنا عندي 6 white these adjectives, columns this is noun. أوكي، فأنا هدول الصفتين بيعودوا على إيش، على الcolumns. At the front broad steps. broad steps ما احنا قلنا شو معنى broad، قلنا واسع أو عريض. broad steps this is adjective led up to the massive إن massive very huge ضخم. wooden اللي هي إذا حكينا massive معناها very huge. okay, this is adjective. wooden خشبي بمعنى adjective خشبي. doors طبعا الwooden massive wooden هي adjectives for what, for doors. and blue and gold، وعندنا blue و gold برضو these colors are adjective for the flag لأنه وصفت فيها الفلاج. so الcolors والnumbers هم احنا عادة بنستخدمهم as a noun، ولكن هون لأنه هم إجا وراهم noun فهم adjectives for these nouns. طبعا the flag was flying above the vast entrance. vast entrance برضو بتيجي بمعنى big or very huge. okay, so this is question number 3. مرة تانية برجع بعيد لك underline all the adjectives. عنا 6 white, broad, massive, wooden, blue, gold and vast. These are what the adjectives in these sentences. Now do the following task. Do the following task. Rewrite the sentences, leave out all the adjectives. هلا هذا أنا طلبته منكم أنتوا صح؟ طيب. So now do the following tasks. Okay. Rewrite the sentences, leave out all the adjectives. إذا بدي أقرأ كل هاي sentences وأترك adjectives out of the sentences. Okay. فبشو بتصير عندي؟ it had columns at the front. بعدين بتصير عندنا steps led up to the doors and flag was flying above the entrance. بس بدنا نعيد كتابتهم صبايا من دون ما نحط adjectives، يعني بدنا نشيل adjectives كاملة. 2. Read the sentences. Does the description of the building sound different? How? هل الديسكريبشن تبع البيلدينج مبين عندك different or not؟ اوكي، إذا بدي أجي أحكي لك إنه yes or not فهو maybe it looks different for you، لأنه إحنا بنستخدم هاي when we describe one thing with more than one adjective. يعني هذا بتقولي pretty girl، بس مثلا لما بدي أحكي أكثر من صفة موجودة فيها wise, pretty, beautiful, clever girl. okay, so we have different or many adjectives to what to describe the girl with أو حتى أوصف. that's why it sounds different for you. Number 3. Find 2 adjectives in the sentences that mean almost the same. what do they mean؟ هلا بدنا نوجد بس 2 adjectives واللي هم طبعا هدول 2 adjectives نفس المعنى. ال 2 adjectives اللي عنا هي massive. اوكي، كلمة massive الادجكتيف، وعندنا كلمة vast. إذا بتتذكروا أنا بشرح قلت لكم إنه معناها very huge أو big. التنتين بيعطونا إيش same meaning أو بيعطوا نفس meaning. okay, now move to last question اللي هو number 4. scan the text and find. اللي بدك تعملي إنه أنت بدك ترجعي للتكست اللي هي descriptive narrative story
وبدك ترجعي تاخدي الأشياء الآتية أو تجاوبي أو تذكري mention the following things. بدنا نعمل mentioned أو نذكر ونكتب الأشياء الآتية. 5 things that were being sold in the square. بدك تعطيني 5 أشياء تم بيعها أو كانت تباع بالميدان. أول شيء اللي هي طبعا كان في عنا newspaper، صح؟ newspapers. الشغل الثاني كان عنا cold drinks، صح؟ newspapers، cold drinks، وكان في عنا السناكس، والسناكس كان في عنا الايس، طبعا ايس كريم. بعد الايس كريم كان في عنا كمان اللي هي the flowers. So these are 5 things that إيش مالها were being sold in the square. newspapers, cold drinks, snacks, ice cream and the flower. أعطيني هلأ 4 things، 4 شغلات that the tourists were doing. 4 شغلات كانوا التورست بيعملوها. أول شي شو كانوا بيعملوا؟ chatting يعني بيتحدثوا مع بعض، أوكي، عم ياخذوا محادثات مع بعض. laughing، نسرد الخط بس عم حاول قدر المستطاع laughing. وعنا taking photos، برضو كانوا شو بيعملوا؟ كانوا عم يحكوا عم يضحكوا، وإيش كمان كانوا عم ياخذوا صور. وشو آخر إشي؟ throwing seeds for or to the pigeons. throwing seeds to the pigeons. Okay, throwing seeds to the pigeons، كانوا يرموا seeds للحمام. إذا طبعا أنا أصور لكم الإجابة، بس هون لأنه عم بشرح فعم بكتب بخط سريع، بس رح أصور الإجابة وبعت لكم إياها. إذا 4 things that the tourists were doing، 4 أشياء كانوا بيعملوها السياح: chatting, laughing, taking photos, throwing seeds to the pigeons. طبعا بنضيف أس للإد اللي بده يكتب مع الفيديو. 3 animals، أعطيني 3 حيوانات ذكرت أو 3 كائنات ذكرت. هون عندي الفش أول شي، بعدين عندنا الهورسز اللي هي الأحصنة، السمك والأحصنة، والبيجنز، البيجنز اللي هو الحمام. إذا أنا نذكر عندي 3 أنواع من الحيوانات: مائية مثل الفش، الهورسز اللي هي على اللاند الهورسز، وعندنا البيجنز اللي هي الحمام. 3 vessels. okay 3 vessels. sorry, I told you that I'm sick, that's why my record is not يعني my record for this video is not very good. I'm so sorry. أنا بعتذر منكم جميعا إنه التسجيل مش كتير. ف يعني anything maybe my voice is not very clear، يمكن صوتي مش كتير واضح، فسوري منكم جميعا. اوكي، نيجي هون لنمبر 4. الأغلب إنه أنا لفظتها يمكن بطريقة مش مزبوطة. فهون عنا vehicles تمام، بمعنى سيارات أو اللي هي تتعلق بالشاحنات، السيارات، الأشياء اللي بتمشي على الأرض، اللي transport in general. so this is vehicles زي كأنك انت هون ال H silent والC طبعا ك vehicles. 3 vehicles يعني 3 أنواع من transports. اوكي، أول شي كان في عنا ايش اللي هم الباص، تتذكروا؟ ولأنه descriptive أو narrative descriptive story أو descriptive narrative story كان ايش في عنا؟ كان في وصف descriptive للباسز كمان، حتى الباص كان في له وصف. الchariot اللي هي العربة، والكارت تتذكروا احنا قلنا العرباية الصغيرة اللي بنبيع عليها او ببيع عليها مثلا
بنعتبرهم عربيات متنقلة. هون عنا بعمان مثلا بتشوفوهم الترمس، الذرة، الأشياء الصغيرة، وهون كان في الآيس كريم وإلى آخره. so الباص، الشاريوت والكارت. thank you so much for listening يا صبايا. thank you جدا يعني لجهودكم لحلكم. شكرا لكل اللي حلوا، ورجاء نحاول انه احنا نكتب اول باول الاسئله والانسرز على دفترنا. هلا بالنسبه للانسرز المطلوبه منكم كتابتها على الدفتر، هي طبعا فقط question number 2 page 20 بس. السؤال رقم 2 بأفرعه 6 اللي أنا حليتهم وكتابتهم واضحة، هدول مطلوبين منكم على الدفتر إن شاء الله. بس تداوموا رح أشوف الدفاتر، ما تبقى من الأسئلة إجابتها رح تكون على على الكتاب نفسه. thank you so much. I missed you all of you. see you إن شاء الله tomorrow with a new lesson. goodbye.